Hi to all, back to our channel Success with English by Lalasa. Today we are going to discuss about section C, question number 11. In our question paper, section C, question number 11. In the sense, in question number 11 we have 5 topics, right? One is voice, second one direct and indirect speech, third one degrees of comparison, fourth one class and fifth one question tags. ఈ 5 టాపిక్స్ కలిపి మనకి క్వశ్చన్ నంబర్ 11 లో ఉంటుంది కదండి. Among those 5 topics today I am going to explain you about clauses. In your exam, how they will give question related to clause and how you have to answer, I am going to explain. Okay. I think maximum students are getting confusion about this clause, means how to combine two sentences into one. If you want to know about that topic, please don't skip video, watch from starting to and ending. If you like today's video, please give like, don't forget. If you have any doubt, please comment in the comment section. Right guys, shall we start today's class? Come with me. So first topic, first point which I want to explain you about is two and two. How to combine a sentence by using two and two. TOO means very. Okay na? Two means it's a preposition. Now we are going to combine these two sentences as one by using two or two. See, sometimes we have to use these two, sometimes we have to use or we may use one only, either two or two. I said two means very. The meaning of two is very. In place of very, if you get the word very in a sentence, in place of very we have to use two. If there is no very, we need not to use two here. Right? So, as per that rule, in this sentence, you must work hard. There is no very here. You will get a first class. Here also no very here. So, in this sentence, for this sentence, we did not to use TOO2. So, just by using two, now I am going to combine these sentence. Right guys? Come. యూ మస్ట్ వర్క్ హార్డ్, నువ్వు హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. ఇక్కడ టూ వెరీ అనేది లేదు కాబట్టి నేను TOO2 యూజ్ చేయట్లేదు. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ సెంటెన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. యూ మస్ట్ వర్క్ హార్డ్. టూ అంటే ఏంటండి? కొరకు అంటే మనం ఏదైనా ఒకటి సాధించాలి అంటే హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నువ్వు హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నావు. ఎందుకు? ఎందుకు? ఇక్కడ అగైన్ వన్ టైమ్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ప్రొనౌన్ యూ కాబట్టి వీ నీడ్ నాట్ టు రిపీట్ అగైన్ దిస్ ప్రొనౌన్ బికాజ్ in question these are two sentences but in answer we are making these two sentences as one, so need not to repeat this pronoun you again and no need of helping verb also. Okay, already I have used here, so we need not to repeat this again. So you must work hard to, this need not to use, this again need not to write, get a first class. Once check, even though in heading we have two and two, I did not use both. Remember, I did not use both, only I have used preposition to here. I did not use to because here no very in sentence, so we did not use to ante very. Okay na? So you must work hard to get a first class రావాలి అంటే నువ్వు హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. అలాగే Sunny went to Canada. Second sentence, Sunny went to Canada. Sunny కెనడా వెళ్ళాడు. He will pursue a good job. అతనికి మంచి జాబ్ వస్తుంది. These are of course two sentences. As I said here, in second sentence also we don't have very, so I am not using these two again. Same, repeat, same, write first part of sentence as it is. Sunny went to Canada. Why did he go?
Why did he go to Canada? To pursue a good job. Okay na? See, already I have explained here. He means sunny. He means sunny. Already I have mentioned here sunny. We need not to repeat again. Will, helping verb. Need not to repeat. Why we need not to repeat will means already verb is in V2 form. Already he went. వెళ్ళిపోయాడు. So if you mention will here, will represents future tense. ఆ వర్క్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి మీరు ఫ్యూచర్ టెన్స్ యొక్క హెల్పింగ్ వర్బ్ కానీ బీ ఫామ్ కానీ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ షుడ్ నాట్ యూస్ విల్ అగైన్ హియర్. సో సన్నీ వెంట్ టు కెనడా టు పర్సూ ఏ గుడ్ జాబ్. In these two examples, I have used only to. Preposition to. I did not use to, which means very. Okay. So now let's see one more example. Once check this sentence. The girl is very weak. One sentence. She cannot carry heavy loads. She cannot carry heavy loads. The girl is very weak. అమ్మాయి చాలా వీక్గా ఉంది. ఇది ఈ సెంటెన్స్ మీనింగ్. షీ కెనాట్ క్యారీ హెవీ లోడ్స్. ఆమె ఎక్కువ బరువు మోయలేదు. అది ఈ సెంటెన్స్ సెకండ్ సెంటెన్స్ యొక్క మీనింగ్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంబైన్ దీస్ టూ సెంటెన్సెస్ బై యూజింగ్ టు అండ్ టు. ఆల్రెడీ ఐ సెడ్ యూ దట్ the meaning of to is very. If the word very is in any sentence, in the place of very we have to use to. To combine a sentence we have to use to. That's it. Okay na? So answer chudandi. The girl is too. We need not to use very again. The girl is too weak. In place of full stop I am keeping to. Girl అంటే షీనే కదండి. ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ కెనాట్. నెగిటివ్ ఫామ్ వీ షుడ్ నాట్ యూస్. క్యారీ హెవీ లోడ్స్. ఓకేనా? ది గర్ల్ ఈస్ టూ వీక్ టు క్యారీ హెవీ లోడ్స్. Here I have used two prepositions. Before I didn't use this two because there was no very in that sentence, so we need not to use to. So in first and second examples just I have used to, but here in this example I have used to and to. Right? అంటే ఒక సెంటెన్స్లో వెరీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దాన్ని మీరు ఆ రెండు సెంటెన్సెస్ని కంబైన్ చేయడానికి ఆ వెరీ ప్లేస్లో TOO2 యూజ్ చేయాలి. వెరీ లేకపోతే మీరు TOO2 యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? See one more example. Once check here. She is very little. ఆమె చాలా చిన్నది. షీ కెనాట్ గో టు స్కూల్. ఆమె స్కూల్కి వెళ్ళలేదు. యాజ్ ఐ సెడ్ ఆల్రెడీ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ వీ హ్యావ్ ద వర్డ్ వెరీ. ఓకే, అండ్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంబైన్ దీస్ సెంటెన్సెస్ బై యూజింగ్ TOO2 and TO2. ఓకే, ఆల్రెడీ ఐ సెడ్ యూ దట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ వెరీ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ టు. ఆన్సర్ ఎలా రాయాలి చూడండి. షీ ఈస్ too little. She is too little. Okay na? Again we need not to repeat the second time she, that is pronoun, and we need not to use negative form, that means cannot. So in place of full stop write to. In place of full stop write to. These two need not to repeat. To go to school. That's it. She is too little to go to school. స్కూల్కి వెళ్ళడానికి ఆ అమ్మాయి వయసు సరిపోదు, చాలా చిన్న పిల్ల. ఓకేనా? అండ్ మై ఫ్రెండ్ ఈజ్ వెరీ పూర్. మా ఫ్రెండ్ చాలా పేదవాడు. హీ కెనాట్ పే ద ఫీ. అతను ఫీ పే చేయలేడు. పేదవాడు కాబట్టి ఫీ పే చేయడానికి కావాల్సినంత అమౌంట్ తన దగ్గర లేదు. అండ్ అఫ్ కోర్స్ హియర్ వీ హ్యావ్ ద వర్డ్ వెరీ. ఓకే, రైట్. ఆన్సర్ సి. మై ఫ్రెండ్ ఈజ్ too poor. In place of full stop write to. He need not to use because pronoun for my friend is he. Cannot. Negative form we need not to use again. To pay the fee. Pay the fee.
Okay na guys, so very easy, using of to and to is very easy, we don't have any confusion in that. Simple ga chakkaga very place lo nemo to rayali, full stop place lo nemo to rayali, and we need not to repeat again pronoun and negative form of those sentences. That's it, remain part repeat ante. Okay na guys, have you understood this? I hope you have understood well about today's topic. చాలా రోజుల నుండి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నటువంటి ఈ టాపిక్ గురించి ఒక ఒపీనియన్కి వచ్చారు, అర్థమయ్యింది అని నేను అనుకుంటున్నానండి. అర్థమైతే ఓకే, అర్థం కాకపోతే వాట్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ మోర్ అబౌట్ దిస్ టాపిక్, ప్లీజ్ కామెంట్ మీ ఇన్ ద comment section. I will explain again in details. With this I am closing today's session. Again we will meet with an interesting topic. Interesting in the sense I am not closing this topic guys, that means so section C question number 9 I am not going to close with this video. One more video I am going to upload. If you want to learn more about this topic, please keep on watching my videos. If you did not subscribe my channel up to now, please subscribe once. If you like today's video, please give like. Right guys, so again we will meet with an interesting and helpful and useful topic. Until then, bye to all, have a nice day. Bye guys.